Whenever I was Shalom Aleichem. Sie Idee sind sie Schieres für Siashne Poi, weiß ich, Renani Poi. Viele Leute Sassidim von der nächste Gilgul. Kann auch tun, kannst du an YouTube noch lernen, der nächste Gilgul auch jetzt. Also ich ziehe halten. Es ist schrecklich, aber so fein ist. Das heißt, dass du gewisse Tkiefes, was macht der Räusch mal für sehr lange Zeit. Doch du Tkiefes, was macht kein größer Räusch. Du musst mal mit Umgang mit der Dreck. Ja, als Wesser daran gehabt, und macht das Seife damals. Ich made it, right? Der Biosef Karo gemacht, nur the main reason, warum es dann gehabt. Ich bin einer von den ersten Students mal gedrückt. Ich werde Biosef Karos Biosef, ich nur. So lange. Und ja, whatever, geflasst allein, das geschickt zum Dreck. Und wegen dem ist der Teure, was sie haben, was Kili Lachroin, ein Boy von Kluli, ist der Teure, was mal gedrückt in the beginning of the printing press. Und es bleibt, es geht bleiben, bei 1000 Jahren, weiß ich, für 5 Jahre arbeite schon. Dort der selbe Sache muss tun, wenn man invented paper, so gut zu tun. Paper was invented paper was in Nitzen actually wasn't was in paper from Holz from fabric from China came this and it arrived in the West and with some Arabes haben gebracht in the 9th century. So der schon im Berg hat sich da tun. Das damals gehen gehen drink am paper, was fiction auf Papyrus, schwarz, so sag mehr Teil, so sag mehr Adolf Klaff, zwei Sachen so gewesen. Schöne Produkt, das mit sich sehr teuer, geht schon bis man sehr. Was? Mit sich verspreiten teuer, so ein Papier, so ein das ist der Rosch hat wegen dem. Aber Handtuch, das schöne darf man anbringen, als ich sag nur so teuer, aber Prinz wurde. Das ist der Rosch. Ja, nicht mit Serviteur, ja. Steht in Rosch, das ist der Rosch gerade ist wurde. Aber ja, das geht es wurde. Ich kann mich gleich sagen, ob es geht es wurde. So es macht eine große Chilik, weißt du, ein Menschen haben nicht in seiner ersten Generation von den Computers. Und wenn du äußere Chachme, dann musst du ja so gefeiern, äußere Chachme geht noch sein, 1000 Jahre rein. Man hat es gekauft, da es war eine bessere Technologie, man hat es downloaden straight daran und wie heißt das, der Neuralink, geht daran, whatever it is. Aber wie sie geht, seine teuer, das geht sein dort. Und später schon sein, ich habe so gefeiert, eine ist die Tochter von der Mechabe von unserer Chachme, sagt, ja, ich hatte es schon lange, also ich halte das an Business, ist der 1000 Jahre. Aber ich hatte das an. So, versuche ich, so, darf es herangehaben. Und by the way, es ist alle Schächte vielleicht sagen, dass alle unsere Teures, darf vielleicht nicht fort, aber darf man eins sagen, alle unsere Teures sind geblieben, sind Menschen, die haben gehabt Technologie, und so haben wir so City Field, wie man meint, dass die Teures doch nicht gehabt Technologie. Aber auch Paul Mamisch, das ist ein Stück Revisionist History. Man kann sagen, dass es History at least, weil Paul Mamisch, die Muscheln, wird gemacht die Teures, wenn verchimisch, ja, für was haben wir das chimisch, das ist teuer. Es kann jeder Ezra Seufe. Dann mach gleich pinklich, was hat aufgetan, aber sicher, es ist oft die Technology. Damals hat man invented die Technology von Schrauben, als ich Oisies, efter viele der Seife teurer auf der Öfen, was sie machen, es mehr weinig gewähnen inventen bei Ezra Seufe. Es ist invented, sie gewähnen die moderne Gevre. Was ist die Technology von der neue Oisies? Hat vielleicht mal Schrauben auf Liege, auf Stein? Ja, so wie der Liege selber ist. Was schreiben auf der Seife? Du darfst schrauben, man will schrauben. Zwei Sachen, sei der Öfen nach Xav, but they goes together, because Xav Shires is gemacht, aber es kann schrauben auf Klav. Der Xav Ivri, if you look at it, it's a kind of Xav, es ist gemacht auszukritzen mit der Stylus, es Lines, anders. Xav Shires, nicht in der Xav Shires, in der Xav Shires ist schon aschkenesische Sofram ausgetroffen, weil auch, because it matched with there, mehr ähnlich zu des Vadische Xav Shires ist gewesen, als es Zeiten. It comes from Aramaic. Ksav Shiris is literally the Assyrian Ksav, right? So this was the empire in those days. So you had English. So es ging auf Aramisch, auf alle Sprachen haben geschrieben mit selbe Alphabet. Und der Alphabet ist nicht von dir. Ich meine, wenn die ganze Gegend schreibt die Alphabet. I feel that the English alphabet is more or less a descendant of the same, because the Greek alphabet and so on is more or less kommt von derselben Makar. Es ist mehr wie ein selbe Alphabet. Aleph, Beis, Gimel kann allein sein, ja? Doch du in Englisch, A, B, C, Alphabet, Gamma, in Javonisch. Es ist doch gleich, es hat sich getauscht, es ist der Deures, es ist eine andere... Why am I saying any of this? Okay, wie kommt das so? Was? It's called the Phoenician alphabet. No, the alphabet is not from Aramisch. That's Euf von der Schrauben, Alphabet noch Fadim gewesen. Die Kanaden pflegen schon Schrauben mit Aleph Beis. Die Kanani, Chitti, Amoris haben auch alle geschrieben mit Aleph Beis. Es geht anders, ein bisschen anders von uns, aber Aleph Beis, die Alphabet, es ist nur du in der Welt zwei, drei Alphabets. Du die Alphabet, du alle Western Alphabets sind in Days, mit Chaniem, noch du in Indien, noch etwas, manchmal sehr wenig. Alphabet haben nur ausgetroffen, 1 oder 2 Mal in der Welt, ein Alphabet.
du hieroglyphics, na solche Sachen, was ist kein Alphabet. In China hat kein Alphabet, so no pictures, that's anders. Okay, ich weiß, was ich da schiere Linguistics. Ich meine, was zu sagen, so der Worte gewähnt, Ezra Seufe, was ist Seufe, wenn ich gesagt, dann muss nicht teuer al der Mensch, was ruhig wenn nicht lenut nach der Ezra. Und der Reason ist nicht, dass man in der Teure, kannst du sagen, das auch, aber nicht von der Shit. Da viele, das ist deine Technologie von wir. Nein, es gewinnt genauso mit Menschen, sagen gesagt, er hat geschrieben, aber passt das so für Menschen nicht schreiben von Teure, meint der überschreiben, aber wusste er sicher aufgetan, das ist Miskim, kemat Miskim, du hast ein Shit, was denkt aber es kemat Miskim, okay, das ist schon so ist mit sagen, aber es kemat Miskim als der Weg wir sind schreiben, der Teure hat der Technologie. Nein, wenn Xav schreiben mit der Oisies, es gibt ein Ezra Seufe, und jetzt genommen von der most advanced technology, was gewinnt damals, sie halten geschriebene Sachen, hat geborgt. Mal gewinnt von der Pastor, ja. Wie ist es verfahren? Ich sag doch, sie gewinnt schwacher. Man darf schreiben auf, man fliegt schreiben auf Vater, es kann das gewinnt nach Pur, aber es ist gewinnt also, ich weiß nicht, keiner weiß nicht gehirig, was ist gewinnt Vater. So, was hat geschenkt? Der Xav? Geschenkt, ich sag doch, weil dieses Xav, couldn't call it was more popular Xav. Es ist mehr geringer zu schreiben, es ist noch ein bisschen klurer, es gibt Xav every, es ist schwerer zu leinen, es ist schwerer im Aufgehen, zwischen gewinnt alles ist. Und zweitens, es passt mehr für die Technologie für Schreiben auf Klav. Auf a Cipher, das works better. Was kommt das mit den Sachen? So besoid ist auf der Teuch, nicht auf der Form. Of course. Ja, als das Läufer sicher ich bin eine Form. Er hat gehalten, dass der besoid ist auf der Mehis. Man darf nicht Schabes. Muss ich meine, geht Schabes nicht noch Schabes. Wie als welche Sprache steht in der Teufel in Schabes ist nicht Fink Paket. Der in Weg wird in so besoid dass gehalten ist mit den Menschen, also vom gehabte Technologie was arbeitet, und denen arbeitet und sagt, es gar nicht Action in sich raum liegen, vielleicht schreiben muss ich bei sagen. Muss andere schon auf liegen von Stein oder auf Wax, ja, auf Stuhl, Sache, alte Uniforms whatever. Bekitze nicht also, man geht schreiben, aber auf Asen, es ist echt schwer, es ist nicht in Balimpet, no? Es ist drauf beißerisch und gehen am Ratzen, was ist schon kein teures. One of the reasons, two noch reasons, social reasons. But it was very hard to get a book. Und er hat gemacht, jede Schule at least kann ein Book. Weiß jede Stutt kann sein teure, es ist noch alles Teil, es schwer zu machen teure. Of course, we actually know, it's written in Cipher Ezra, steht, das ist der Nummer von der Mensch, da geschrieben, der Koit gegen Ezra, I forgot his name. But he got me snagged, das ist gehen, so man sagt, die hat die Koires, die macht naja, die Kahanem, yeah, they were very mad, the establishment was not, Ezra Seufe, ich bin ein outsider. Okay, in so einem umgelenkt Cipher Ezra letztens zu sehen. And it had to get when I came and I mach man Peiche. Jeder soll lernen teuer and came along with the technology to game the teuer für jeder. Amol weg dann der teuer, aber der kann, was steht in Cipher Wekro. Da kommt mit ja Coin, weil weil der Coins am gat der kann gehalten ein Cipher teuer dort und das mich das Schloss keines Leinen. Ezra was zum attacken. Auch die Gemüse steht, das attacken Krise teuer bezimbe. Bevor der nicht noch Krise teuer, noch mit Targem, ja. Stopp mal Line teuer für jeder every man, boy and girl, it's fertig says Nushim, ja, und der kann kommen schielen Herren der Teure. Und nicht noch Herren, versprechen sie versteht nicht, was ich mir getan, versteht sich nicht in Kölsch, mit dem Tasche verrammisch sind. Maß bequem, Chili. I don't know how I got this, but auch the thing that's nice, the technology was es do. And the same thing later, then the people that haben sich gehabt, sie steht sich schreiben auf Paper, und klein Paper meine ich, ja, da ficke Papier, was sagt mir Teil, und schwer sie machen auf Fuß Teure. And the people that we have are the ones that some gehabt selber Sachen wenn es ausgetroffen der Dreck. Das wurden wir sind canonized by uns. The mehr weinig so fahren dem auch, was it's always not das wurden wir gelernt am gedreck können, aber sie gehen beide zusammen und sind sich Sachen Menschen so angehabt doch in der erste gedrecktes Forum und dann kommen dem lernt man an der mit der Seite teuer ist noch belernt am ausgefahren der teuer wie das ist bei uns. Ada mal sagen. Is it not canonized but? Das weiß ich nicht. Aber er hat sich gemacht am lernen das kann von noch dem gemacht Leute sind sie Shirashir und so weiter das ist eine Sache keiner weiß nicht da kapun im Grenzen von dem also das so der Psalm ist echt gesagt dass meine Hand ist der erste generation was tut computers und solche Sachen der was gesagt ausfinden wie zu machen der toll sagt challenge nicht dass man kann green über touch sagt challenge du mistakes zu machen aber der was der erste austreffen wie zu machen am auf Zoom und wir soll zu machen a teure was man kann hören auf dem Computer auf dem Internet geht machen establish teure für die nächste 1000 Jahre Bullshit. Also wie ist es alle Mapaiches und Technologies sind gewähnt bis jetzt. Das ist auch nicht. Das ist mit der Luche. Das Problem ist der Tauschen der Luche. Das Problem ist, wie ist again, the form. Nicht der Kanton ist mehr, muss ich mir auch gehen, die jede 7 Tage schaffen. Ich kann nicht mehr chillig auf, ich kann was, wie soll arbeiten? Wie soll, exactly, Maschine macht es. Na, danke, ich kann. Darf ausgeführt können, dass es nach Kusche der Maschine macht. Aber man hat ausgefunden. Es gehen wir snacken. Jetzt hat auf Tag im Snack zu der Bahn auch. Aber das ist nicht bei der okay, whatever. Muschel. I'll give you actually more recent example, was geht nach 2 Tagen. Ja, okay, komm her. Auch der Seige, der weiß nicht, ich weiß nicht, dass sind echt anders gewesen. Und ich meint, dass ich sie sind nicht echt und sind anders, sind nicht gelungen leider.
In Belgien sind ich gewinnt kein Zeiger und kein Lecture, kein Schild, bis der Zweite Welt noch, ich weiß nicht, ja. Aber vielleicht Zeiger. Okay, das ist schon ein Schal von Hilfe. Aber ein Schild, du kannst sagen, wie, so ich kenne mir Säure zu meinem eigenen Schild. Schild sind mir leicht, und man sagt, nicht mehr der... Pischke, ja. Pischke, ja, jeder sagt. Come here, gerade, by the way, Pischke is actually a modern innovation, and there's a whole story about it, but that's another discussion. Okay, Bohnen, und noch eine Sache, la Muschel, Zeitungen, ja, by the way, ein größer Riesen, wo Jüdischkeit existiert hat, was du jüdische Zeitungen, Media. Okay, it used to be Zeitungen. But the alle amulige Chinjok haben sich gehalten von der Zeitung, pur moderne Menschen, so wie der Gerrer Rebbe, haben gesagt, man machen gereidische Zeitung, and that's why there's, I don't know if it's a good thing or a bad thing, weiß ich nicht, but that's why there's gereidische Jüdischkeit nowadays. And so on. So, pink verkehrt, was sie sagen, haben verhalten mit der alten Technologie, pink verkehrt. Es gab einen Ausweg in der neue Technologie, das macht der Teil, soll sich halten, und man darf wissen, wie soll, ich weiß nicht, wegen dem sogar, aber it's very real, it's very real. They YouTube, ich weiß nicht, YouTube und they Gilgret halten, but something like that is going to exist. The technology usually doesn't go backwards. Ja? So geht es an 1000 Jahre rein, nachdem es man geht vergessen, als ja, nachdem es man geht vergessen, als wenn Jeden zum hackt gegen Social Media und alle Sachen gehen, alle Jeden, alle Millionen mit Welt gehen an durch Social Media. Ich weiß nicht, ob sie geht an, ob sie kennen an, ob sie geht an. In die pur Jeden was, ja, das war schon aber doch Häuser gegangen, ich hab. And die pur Jeden was haben es invented, gehen an der Rebbe, von Sens, right? Anyways. That was, I don't know why I said this. Das ist der Haloch an der Maas, das ist mehr wichtig mit der Sushi von dem. Tachlis ist, sogar Ures, Sociology. Wir wissen, wie wir steht auf der Welt. Know how important we are. Very important generation. Kann ich wissen, was dann später Technologie, but at least there is, happen. And by the way, it's true also in very simple context. I mean, der Chochen was invented, so wie ich sage, äußere Chachma, was invented by Baal Chief, was nicht gewähne, gerade Schied hat es gehabt. There's something to this. And, Seferia, ich weiß, Le Muschel. Anyone, was ich hand ab, kommt uns zu sagen, wird das gemacht, auch ich kann jeden der schwarze Kappel. And it's accessible. If the guys online, Chabad, a lot of people, their Yiddishkeit is whatever Chabad.com, Chabad organized, der sucht. Der ist Yiddishkeit für was? Weil ich hab, dass du als Sache, man geht das nützen. Schein. And he gas it. Es hat mir keine Chulemen, sonst verkaufen sie. Verkaufst das nicht, bist nicht dort, you're just not there. Sickers kicken, was ist, suchen. Ja. Okay. Kitzer, schein. Jetzt lernen sie das alles. Aber das ist eine wichtige Sache. Man darf drei zu trachten wegen dem. Ja. So gedenk. Und so halten du eigentlich mitten bei der Ölmensch. Du gewähnt, ich weiß, ich weiß, no Joili sind gewähnt. Das letzte Schier. Und so haben sie lieb zu gehen, anyway. Aber ich meine, kann ich bringen, ich Papers gemeint zu tun nach. Punem, und lernen dicke, ich lerne in weinig anyways. Ich sehe viel von dem, noch eins. Ja, ich meine, das ist schon alle von der neuen Version. Ich denke nicht, ob sie ist. Ich habe gemeint, dass ich noch, ich sehe es nicht so. Schön. Zwei andere Versions. Sind zwei andere? Okay, ich kann losfingen, ich kicke aus der Ferien. Okay. So. In Salten also, lass mich trauen, sie. Er habe begann Wien zu halten, Berg. Wo von Kluli noch dem kann man angehen, welche Praten will. Oder welche ich will. In Salten also du, als ein Wort, was heißt Neshama? Der Wort, was uns reden du, ist Nefesh, actually. Neshama ist auch eine interessante Sache. Du hast auch Werte, geht reden wegen dem später, hat Tatarien. Versadigungen hat Tatarien, es sind auch andere Menschen, die Tatarien sind. Wo sind die alle Werte, du verschiedene Werte, Nefesh, Riech, Neshama, also weiter. Aber Kapunem, this thing, in sie riefen, es gewinnt nach Neshama, this thing, bei von Kluli. Und Amul fliegt man es riefen, der Scheune riefen, es gewinnt nach Nefesh. Also auf English soul, this word that you know. Or in Greek, psyche. Okay, psychology. Okay. Jetzt, die Sache ist gewähnt eine größere Schale, ist noch als eine größere Schale, aber jeder hat schon an Slogans. Aber es ist eine größere Schale, jetzt haben wir es gelernt. Es ist eine größere Schale, wo das ist, oder what kind of a thing it is, really. It's more important than what it is. What kind of a thing is it, wirklich. In unserem Gerät, die Connection von das mit Jüdischkeit, ja, das ist Verteidigungs structure, bei von Klüde. Ja, also du, andere Werte, so trauen sie mal an. Betor Jid, betor religiöse Mensch, lauf das betor Jid, betor Mensch, was geht, Jüdischkeit ist ein Exempel von das ist eine Religion. Es du eine gewisse Story, es du gewisse Fakten, gewisse Attitudes wegen der Mensch, oder kann ich wegen der Neshama. Was uns glauben, was underlies gewisse Jesoides, gewisse Wegen von sich führen, gewisse Wegen von Glauben, was uns haben, right? La Muschel, was der Verteidigung der Muschel,
trachten, das ist wie sie fremd ist, la Muschel. Das ist nur gerade Pariches, du sagst Sachen, man kann, aber la Muschel, der meiste basic Sachen von der Verteidigung tracht, ist ein Gleim auf einer Sache, was heißt Schal für einisch. Halt, ein Schal für einisch, aber der kann, passt, statt der Pusik, so wie man gerät. Steht nicht wegen, darf nicht, kann ich schon mal von dem, aber ins Gleiben, eine Sache, was heißt, Tchias HaMaasem, that's really the first place where we start getting the idea of, we will trachten von der Story, von einer Schumme, was ist ein mehr von was, whatever a person is, right here, that's, for that you can have Schal für einisch, bei Oilem Azeh. Aber es ist gar ein Problem. Okay, und ganz dran der Maß von Schal für einisch. Weil Kapunem Rav Jeden, Fuchs in Chazal, Fuchs Wesse, gleibt in der Teure, wie der Weg Chazal gelernt, seine Maske, als das ist nicht die ganze Maße, right? Du, at least der größte Heilig, was haben wir, der Ige Heilig, was haben wir auch nicht, der Rav Heilig, was geschieht after this lifetime, das ist mal prüfen nach hier pushen, noch der Lifetime, right? Jetzt, man kann rechten pinklich, wie soll. Du hast sich eine größere Machlokes zwischen der Rambam und der Seite und der Rambam, das haben gelernt haben, Bariches. Sie bei Oilem Neshama, das heißt, eine Schumme läuft von Nifrit von der Gift. Dort ist der Eke oder das Tchias HaMaasem, oder auf Seite gehen, also ist der Pshat von der Mishnah. Tchias HaMaasem heißt, the gift in der Neshama, but in a different life, and in some kind of afterlife, which does have a body in some way, oder Tchias HaMaasem, es kommt zurück, oder somehow the gift geht darauf, der Neshama kommt darauf, something like that. Weil Kapunem, zah der Schumme, bei einem noch day lifetime, afterlife, ja, nicht in was es ist hand mich mit dich na so weiter und hab's andere sagt jetzt auch eine modernization tracht von afterlife na okay historically in mit rein schon gehabt nach afterlife so afterlife pre-existed Moshe Rabbani for sure shall not see verwusst der gerät wegen dem das ein Problem but historically it's actually very old okay yeah of course the Kvurim and so weiter the afterlife is a very ancient. The fact that the idea of afterlife is a very old human idea. It probably goes back to as far as we have any records of human. Okay, I mean it. They so doch ich von dem frame ich also. Afterlife Frank's thing is afterlife exists as long as there's human society. There's some kind of afterlife, consciousness. Wie lange ist eine Story la Muschel? It's sort of circular, but la Muschel anthropologist and archaeologist, wenn sie wollen rechnen, wie man sagt, dass du etwas Menschlichkeit kicken, wie sie du Quoren la Muschel. And Kvurim sort of shows something to do with the afterlife. Weil nicht, wenn Aki, gerade das du hand und weißt, dass du heißt, mach noch etwas, wenn die Menschen sterben. Aber Kapunem, it seems, yeah, it's also du after. But it seems like there wouldn't be a good reason to do that unless you believe that there's some connection that remains. Epis geht vor, nicht war von Magabe, ich meine, was das Ding. Wow. Kapunem, but I'm just and it's actually true because the ancient very old societies don't know like ancient Egypt. Haben gemacht eine große Eisen, haben explicitly gelebt in Afterlife. Ich kann nicht Ures sagen, es am Masbet, ganz am Halchen, pinklich, wie das arbeiten nachher, nein. Und Kapunem, I think people that believe in afterlife start discarding the bodies, nicht respecting the bodies. Think verkehrt. Right, different kind of afterlife, right? But that's what I'm saying. Forget about all these details. Ich will nur sagen, was uns davon bleiben mit Jeden. Was jeden davon jeden. Anyone was hol und das Schar für euch. And of course, in Zungras Almas, do a basic reason for that, right? Because the Schar für euch in this life doesn't seem to be, at least not complete. After Amul flipping verkehrt, aber es arbeitet nicht so geht. Wie es mal gedacht meinen, weil davon nur eine extension. And that's real basic the motivation. Das Schar für euch the Gleiben da. Bringt was der MS, aber that's why Klein soll keine Sung für ein Mensch, ja, es brennen gerne, und es brennen, es ist Aufstand Chias HaMaasem. Man darf nur mehr als etwas sein, right? Und ob wollte kein sagen, morgen ist der Stab, das nicht darf das so. Weil man starb nicht, jeder eine Stab morgen. Darf man sagen, es brennen geheim. Aber at least verbrennen geheim, oder von nicht auf den Chias HaMaasem, oder von Aufstein in seiner Loser, also es steht in Daniel, right? Das Aufstein mit Lachen auf dich, mit Spein auf dich. Ja? Wir haben mich schein auf, für ihr Kimmel, der Neulam, that's the Ohinisch Bekitze. Von dem darf man haben some kind of survival that's beyond this existent in this body, okay? Was darf sein, das ist schon eine größere Schale. This is where it gets important for the religious reason. Gedei das ist ein MS, das ist der Verteidigungsframing. Framing. Also wir geht mit alles. Koidem ist du was mit Gleit, was ist mit Säure, mit Kibbel, und jetzt will es proven, was das ist. At least das stimmt, dass es möglich at least mit der Zeichel. Yet gedei das soll stimmen, darf somehow this person has to somehow survive his death or what seems to be his death, right? Das ist die wichtige Sache. Jetzt gedei das arbeiten, darf man ins ausfigern, was ist das ein Mensch später. Oder was andere Weg mit fragen, was ist eine Neshama. That's very important a point to realize. Und schon gerade wegen dem meine ich ein ganzes Schier. This question, was ist eine Nefesh, was ist eine Neshama, really you should think of it, what is a living person? You should not, because when we read it wrong usually. Ins Line, was ist eine Neshama? Und nun habe ich geprüft. Jan Buschlei sagt, was ist eine Neshama? Eine von der Shit ist eine Neshama is a part von der Gif. Das ist eine Zwingen eine Neshama, das ist nicht, was ist das? Eine Neshama shit, right? Read the side going, you'll see, he makes a list.
Du, sieben Schritte, deswegen, was ist der Nefesh? Einer von sei ist, der Nefesh ist, also wie, als Berich also wie zu fragen, ich als Maßmann ein bisschen besser, aber nicht, Berich also wie zu fragen, was ist das schwarze Haar? Schwarze Haar ist ein Part von einem Mensch. Ein Mensch hat Haar, sie kennt schwarz, der Schwarzkeit von der Haar, let's say. It's an accident of the body, that's his language. Accident, something about the body, it's a fact, or something about the body. Yeah, kennt man vielleicht organ. You could call it organ, but it's something about the body. The body guy, you can show. Exactly, so nicht du, 100%. That's the shit. But frage ich denk, that's not a shit about the neshama. That's like someone who wrote a pirish geschrieben. This is shit is an neshama, is eine neshama. Das ist kein shit wegen neshama. So it sounds to be framed very weirdly. Für dem sind ich denk Masben, ich meine es ist ein Schiff oder Masben, as the alte Weg von the Wort Nefesh. And also by the way, if you have this meaning in mind, a lot of psika make more sense. I got can heute sagen, was pinkler der Pusik tracht, the Nefesh can survive in death of the Nefesh. Aber the Wort Nefesh really you have to read it as meaning living person or living being, if you're talking about any Balchai, but look about a person, living person. Ander wird, weil das ist Miskem, das der Mensch, der Body, was lebt. Es du etwas, das heißt Lebendigkeit, obviously, das jeder eine Moide, you could be a reductionist and say that that's not a real thing, but I put him as a fact, as a was man darf maß besan. Aber ich sage was man kann, ich kann noch sagen was man kann, ja, was man kann. Ich kann noch maß bewusst der Schale, wenn es fragen von dem, but you have to understand that this is really how, if we frame it religiously, as we gesagt, this is really what we're interested in. Because we're interested in knowing this living person, this living being, so lebt, right? So nicht stolz, du hast auch von lebendigen Menschen, heute Mensch, lebendige Menschen. Aber aber manche Sachen sind anders, sind anders von heute Menschen oder heute any andere Balchai. And this is hadu dichsiv nefesh, whatever it is. Nefesh is just another way of saying living person. Jetzt kann man heute sagen, das lebt, oder die Lebendigkeit. Ist es a separate Sache, Kelly. So ist zwei Halokim, du toit part, the body and the Lebendigkeit, was ist das in der Neshama? And it can go away, the Lebendigkeit kann weggehen. Kann wissen nach zweite Nefesh, kann werden Gilgul, kann gar nicht geneiden, so warten, zurückkommen. Vecheli. That's the shit that Nefesh is separate from the body. Andere shit, wird sagen, es ist nicht separate, und wenn es stirbt, ist geendigt. Right, that's, or maybe we need to come back and no chili. Exactly. So but you have to understand chesama is something tricky. Because chesama I'm saying them met unkem bariches. Chesama is actually is not a separate soul. That's the important part of chesama. That's why there was a big machloikas between the Rambam in the Ramban, and actually the Sadiq seems to be on the side of the Ramban here. More at least. The big machloikas if the point is to be about a neshama. Unagif, oder it's an schon mit agif. Wenn es gelernt Ramban, Bariches. The Ramban was very man stone fliegt über dem. The kedai lamm zurück ganz was auch gesagt. Kedai ist lamm schar für euch to survive this lifetime, or in other words, if you want to think about it without this story, in order that your person should not be only this living thing, this is they mensch. Is nicht nur wenn sie lebt hand and they form and they master was kennt. No, so exist that. Now you can have a lot of theories for this to work. For example, let's say when a person goes, and this is more or less what the Mitzrim maybe thought or something. Let's say we like to mention the Kaive got around up tunnel and the guy gets into the air. Does the Mitzrim? You remember the Yivunisha story? There's Hades and there's a boat that takes you. There's a boat. Right. Yeah, you have to take a long money to the boat, right? The god Fagaru takes you to the Hermes, takes you on his boat, and he takes you to the underworld, right, and so on. And there you can go on to live in some way, right? This is the Sheol. Was the Vunam gekleibt? The Torah when it says Sheol seems to be talking about something like this. This was the the old Greek theory of the afterlife before Plato, but the old Greek theory of the afterlife. This is still some, or the Mitzrashi theory, which is slightly more geschmack. Man fuhrt auch nach Satanel, und dort von dem fliegt nach anlegen in der Kaiver alle Machulim and Navudem and right, remember, right? What do you mean? In the Greeks, not the Greeks, the Egyptians, why they have these huge tombs with alle Palatsen dort, ja? Es ist alles gewähnt, weil theoretisch, ich weiß, was haben getracht, but ich meine, so muss man gesagt, davon man nicht aber the story that they said was, wenn ein Mensch starb, at some point fuhrt to the afterlife. Jetzt geht kein dat uns essen und zu trinken und seine Badines und so weiter. So Amelech, all his life was putting away Kailem, and that's why when they found remember the famous king that's in the new museum, no? Tutmosis, right? They found him with all his jewelry and alles, weil got this mitnehmen. Jetzt Lamas, and most of them were stolen. Nicht hand. They were stolen already in Demels, and was the Chevram getracht. Yeah, not that food. The people would bring food.
But like bringen, one of the big parusas. No, that's in China. They used to do that. But something, but you like. Of course, ancient China, of course. That's what there was. There's that famous army over there with a ganze army ausgespannt, even the König from clay. I got mitfuhren. Confucius is Oibachochem again. You're confusing the philosophers and the thing. And maybe also believes in afterlife. I don't know. What am I saying? And that's why and pflegen Gamvet. But to bring food. The eine von der größten Panu, I get the Panusse in Mitzrayim is going to sein Kohen. And eine von der Jobs von der Kohen, das steht schon in der Chimisch, right? Ein paar Schweiges. Eine von der Sachen Jobs von der Kohen, going to nehmen care from the Kivre Tzadikim. Und wusste bei der Kivre Tzadikim, Menschen bringen Garbunes, Menches, Schlomem, Olivat, und wer ist das? Supposedly der teute Mensch, der Masse, der Kohen ist. Aber was sagen, als die Essen und die Jewelry, alle andere Sachen, gehen andere Weg von mir, Chabbos an der Teute, wie lange sie mit Zeit und Mann. No, we know this. We're not making this up. There's books. They actually wrote books, and that says this. We know this. Yeah. We actually know this. There's actually more sophisticated theories of exactly how it works as parts of the soul. No, it's the other way around. You're too cynical. The other way around. The hand in Monroe is corruption from them. Emma is the Monroe meinen Ochet, as the Rebbe davon my größte Kaiwe somehow in Ganayid Furta mit dem. But of course, the Torah didn't really like this, but the corrupted, mit cynical, mit gleibt nicht gut nicht. Mit Mitzrayim auch gewähne pur übergekommen, man sagt, das ist nur COVID and whatever. But the official religion is gewähne, wie wir kämen gewoon. But now the point of all of these stories that I'm telling you is that this is a very Megishim to afterlife, right? Megishim, nothing wrong with it. It's just the continuation of whatever is here, more or less. Either better or worse. For the Greek version, it's pretty much worse. That's why it's not good to be dead. Nein. They sind nicht Tchesa Meisim. How many? A business professional. No, this is between Tchesa Meisim and Yet. But Tchesa Meisim is that you come back from the underworld. At least if it's such a thing. At least some Shara Nafshi. No, to be dead is not good according to this theory. According to the Mitzrayim, it is good because eventually you get somewhere better. But according to the Greeks, the ancient Greeks, the old Greeks, not ancient, the pre-ancient Greeks, Homer, it was not good to be dead. But according to Sefer Tehillim, it's not good to be dead. So they have sort of the same shit. So there's no way to commit suicide. You can't really get away. Of course you commit suicide, but then you go to Sheol. The food of Yana Shef. You didn't, but no. You're dead in the sense of not living in this world. You live in a different one. Exactly. This touch toit. Also wie der Zohar sagt, man der noch ist mit Darga kriegt bei Yomas. Yomas so wie der Rashi sagt, Yomas Melch mit Zraim, und ich gestorben, ich war aus Melch, ja. Und starb nicht mehr fett aus man. Wir gehen in Kaiver, and that's a place to be. All I'm getting with all these stories is that in order for what we need for some kind of punishment or some kind of reward, some kind of karma, however you want to call it, to survive life, what you need is, this is some sense of the soul, that again, some sense of the person going on. Voert water, der Mensch. Nicht in derselbe Form, hat etwas anderes Sort gegeben, versteht sich anders, esst man ja, esst man nicht, ist eine ganze Hakire in Homer. Die meisten sind freilich, oder es ist traurig. Whatever it is, heute sind sie traurig, wo daher am Stab ist jeder traurig, kann wir mit dem Messer allein. Nicht, noch mal eins. Aber kapunen, whatever it is, this is how du dich soul, right? This is the person, the living person, which in some sense continues to be alive, continues to exist. Jetzt kann man reden, maybe we could come up with a theory that exactly. The some halachas that assume that a person continues to live in some sense in his kaive. Shmuel Lowy came back of his kaive and he said, "Was reid of mich, ja, ich bin du mit nicht, der hat von Frank Kashes was ich schon retired, right? What does Shmuel say? Maase shoy, Shmuel. Ich weiß nicht, ich suche doch am Maße. Der Rambam, ich bin gar Menschen, die das nicht stimmt. Aber der Rambam, der Maße geht, also Shmuel, ist gewähnt an Novi ein ganzes Leben. Then he retired. What does it mean? He died. Then he is gedeiht. Genig hat mir Jiden, was reut von meinem ganzen Tag, fragt Kasche, was geht es an? Schlickt den Kai, was ruhig. Jetzt kommt Schol, und trifft ab so Scheife, ein Balles auf, und sie nimmt halb uns fragen Warte. Was sagt sie an? Hello? Ich habe mich, wenn ich von gelebt habe, ich doch gekommen. Jetzt bist du Warte? So, you know what? Commit. Right? That's a story, more or less. Mochar hat wir immer mich zu sehen. The virtual oil is good, is it? Oil menuret, yeah, something like that. Lima oil menuret. Some similar thing. No, I don't think, but maybe. What am I saying? All of this, now this continues. Now if you want, you could have punishment in this state. Kein sagen, als der Neshama singen geht, haben a good time dort, und der sind ganz schlecht, da können wir machen, es reizt sich. Oder man kann sich schlugen, also man kann schlugen am Mensch auf, also man kann schlugen. Also ist der Body, Mass? Why not? Or some other, it doesn't really matter in some other form. Of course.
Was? So neshama is only relevant noch mishtat. No, neshama is just a word. Nefesh here is just a word for the living being, the living person, and the living person continues to go on. It continues to go on in some way after he's dead. Maybe in a slight better way or in a worse way. It doesn't have to be in the exact same way. Just like when you're old, you're not in the same way as when you're young and so on. There's different people have changes. There's no problem. There's a Sachen changes. There's no größer zu. Größer Chiddush. My body is gespielt, The neshama is you. That's what I'm trying to. According to this shit, to this idea, what I'm saying, which is prior to the idea of a separate neshama. There's no separate soul. It's just you say you. I don't want to say the word you because you start thinking of modern ideas of the self as being something separate from you. But you as this living thing. Okay. This is mazait. Okay. Never einige days. Then das kann man sagen, then the Chiasam theory sort of says that this is not really good, right? It's not a good state, and also nicht nur, es ist nicht im Ganzen gelebt, es existiert, aber so wie mehr so wie schlufen, right? In Kaiwe schluft man, and dort in the oil or wherever it is, schluft man berech, so it's both, there's two problems, right? The Chiasam, just to be clear, Chiasam is not the theory that in Gehenna is the punishment. Very big difference. These different two theories, and of course, Rav Sadiq himself is more on the side of Chiasam. Nicht aufstehen, nicht kein Punishment, das ist ein Problem. Nein, das ist gar nicht. Nicht, der Geist schlafen, stell dir vor, der Geist schlafen, dann steigst nicht auf. Sound most Buchrim would say, would be happy, right? Don't know about it. Das ist nicht kein Problem. It's a punishment for the living. Das ist ein schwacher Punishment. Der Rambam hat das als Punishment, but nicht gepschiete. That doesn't sound like a great punishment. That's why I told you, the Pashtas Apusik doesn't say that. The Sadigun has a theory about this. These are things that you have to be miyashiv. I'm trying to go back to the facts before we have a theory. The facts, if you want to have some kind of, like we said, the punishment doesn't really happen in this world, or the word and punishment. Es geschieht nicht geherig, oder for some reason they're nicht happy damit. Es nicht genig geht, na so warte. Darf man es warten fuhren, der Leben, Mensch darf warten leben, noch mal leichter werden Kaiwe. Und du kann man zwei andere Theories. Very important that you could have two different theories. This is all the Pshita, and have facts before everything. Du kann zwei andere theories. You could have a theory which is Davis is a tzaddik, guide the Gan Eden. In Homer you have already, in ancient Greeks we have such a theory called the Islands of the Blessed. And people go in some kind of Gan Eden, which is a git. It's better than even in this world some way. Then you go out, and if you're you go in the Gehenna, nicht to be dead. You would get something worse than being dead, right? And then you get punished, the final punishment. This is more or less, and for final punishment of for whatever, and sure, again, this is a problem. This would be the theory, which this theory actually is almost. I don't have good research on this. I don't think it's almost anywhere, not in the Chumash and not in Chazal. This theory, the Gehenna theory. The Gehenna theory, in this sense, as the final punishment, almost doesn't exist anywhere in Judaism. No, the Christians also. They also have to kiss a mice. But Gehenna, Gehenna. Gehenna is in Chazal also, but not as the final punishment. And there's steers. But including if you read the Mishnah, if you you don't find, you sometimes do find it, but you mostly not going to find this theory. This is a popular theory that everyone knows nowadays, and I don't exactly know where it comes from. En kom gelernt, kann man da dumme Verbergische Mishnah ist, von was er geht doch die fünf Sachen. Dat was? Yeah, this is a very late medrash. It's not a real story. That's a medrash from a medieval medrash. It's not a original medrash. Nah, nicht kein. It's a medrash, eine von der Oitzer Medrushim medrash. Zusammengestellter Mensch mit verspreiten Nehmen gehen auch. That's in the Kaddish medrash. Yeah, it's like very late medrash. So but it's very late. Hirki overs hat nicht etwas wegen Gachlei oder sommer. Yeah, but was mine. We have Gehenna in Chazal. It's not clear. Okay, Al Capone in the Pshat Chazal, also the Psikim that say these things, like Sefer Daniel and maybe some others for him, is the theory of Tchisa Ma'asim, which says, why am I getting to all of this? Which says that more or less that death is not the final matzav. You sort of continue, this is why it's something weird, you sort of continue to exist in some way similar to what the old She'oil is. You continue to exist, so maybe there's also schreibe einisch dir. Also passt nicht so ganz, das selbe Sneaker mit schon. Etwas du a Stückel Geheim dort oder Stückel Gan, but that's not the ikr point. Mostly for these two reasons. I have to remember for two reasons. One is because there's no final schreibe einisch there. In other words, maybe just like really because there's a problem with pushing the schreibe einisch into a different kind of world, right? That's a very weird thing to do. It's like mamish switch the bait and switch, right?
Die sagst mir, ich bekomme get Lalis, na, there's no Lalis, doch nicht die Lalis. Hallo, es geht nicht, das ist weiter wie warum wenn ich so wie so der teuer ist, der Virus um getinge Pschito und das Scharbe gibt mir Leute Pschito, man, how does this work? Damit bist ja, kann der Wort von warum wenn ich mir sagt, stell mir das Zadig, warum verstehst du, das am bekommen Tacken, Geld na, so mein doch nicht. Komm her. Oder exactly. Scheint so. But this is a one problem. There's a problem with this Chayva Onish being in the next world because there seems to be something very off about this. Also, because the basic theory of the next world, I don't want to call it the next world, the basic theory of, because there's not a next world, the basic theory of this, the basic theory of Sha'ol is that the Sha'ol is a lesser existence than this world. Because obviously in this world people actually do things. Ich kann nicht get von meisten Teenapes. Ja, ich geht, also ich komme in Mikve bei Nacht in Bells, und sie darf amul bei Nacht in Schiel, but like, that's not, we darf better, right? Wie sag Neues Ghosts machen lebendige Menschen mehr Neues, right? So, it seems that the more real life is this one than versus that one. The bigger problem is that if it meant that, why did they hide it? If it meant... Ich rede nicht, jetzt ist von einem anderen Problem. Ich sage die Legiverschlinge, nicht von was steht hier, was steht nicht. Du hast weiter... was das steht nicht in der Teure? Nein. Als een mind is... Als een mind is, was het er eens behalten? Deze kan we nog vijf. Wegen was? We gaan het wissen. Schieren, oké, Oké, dan gelet wegen dem letzte. Okay, wegen der Kasse, ja, ich schon gedacht, der Kasse letzte. Ein Minute. Ich darf noch sagen, wir kennen nicht alles sagen jeden Mal. Ich darf können jede Woche. Wir geben so jede Woche, können jede Woche, sagen glaube shit. What was I saying? But the second reason, and sort of the same thing. So both this Chayva Onish and nicht genügt in einer Welt, and auch this is the more important thing, and if Sadiq says it explicitly like this, that a person is not that. Lass mich schon sagen, dass ein Mensch kein Leben Kitli an der Show ohne Gif, oder eine Show mit einer schwache Gif, ich weiß nicht was. Das ist nicht der Mensch. Das ist nicht der Mensch, von uns reden, ist der Mensch, was uns beirrt als wie uns. It can be better. You could imagine it being better. You could imagine a person that lives 1,000 years instead of 100 years, and so on, maybe even forever. The older, maybe you have to eat, maybe you don't have to eat. We can imagine upgrades of the Mensch. Aber ein Upgrade, was es nicht kann Upgrade, ist zu machen weniger. Machen weniger, das ist nicht kein Mensch. Und dann ist schon mal unagit, das ist weinige Menschen, I can't go in stehen. Das Sadiq and later says explicitly, and I'm just saying this is an elaboration of this theory, that a soul, and actually, a soul without a body can't do anything. It might be able to exist, but it's inert. It can't go in stehen. Pe'ila is a Sache, was wahrscheinlich noch an schon mal Mittag gibt. Was am Mal zu am darf kein etwas stehen. Einfach kann man. But that seems to be lesser existence. Maybe you're happy if you don't cancel. There's not. You're happy again. The question is what kind of you He is. says they can do it. Beschäftigt exist nicht. Nein, der Chef ist complicated. Ich kann reden wegen der Chef, andere mal. Malochen. Nein, Malochen sind tagesschwache Masses, according to this theory. Yeah, of course. In this sense, of course. And maybe Malochen have bodies, but. God obviously does things. That's not nicht wahrscheinlich, das selbe Sache. You can't. What does it mean? That's couldn't go. We could think about what does it mean to be happy. It doesn't seem to be correct that you're happy with laying and doing nothing. But this is. I know this is a stretch, but the guru was at the young tzitzis as far as I've No. of Devel committing mitzvahs. I will not. Yeah, of course. This is according to this theory. This is really what life is about. Really, humans. To be a human being again, can imagine. It's so. I think I already said this. Maybe it's the same thing what I said before. You could imagine a lot of things, but these Sachen sind even Mensch, this living thing called Mensch. This is this, okay? Also arbeitet, wenn tut nicht alle Sachen. Whatever he does, you could imagine. Maybe you can verzeihen Maß, das ist besser. Ich kann irgendwas nächste Woche anreden, jene Shit, so ich kann nicht ganz. Aber superhuman, whatever. It's under the level. Superhuman is a Sach, but then it's still something. But this could be a different level grade. Mechanisch gut nicht stehen. Okay, there's a different way of asking this question, which was the Ramban's way, really, which was saying, as the Oynish and the Chazal, right? The Oynish is not the same thing that sin is getting the Oynish or the Schar, right? There's a different way of asking the same question. I'm trying to make it more philosophical, but right? But the Chacham, the Medrash, famous Medrash from Sech Sanhedrin, was gesagt, the master from the Chige and the Sima, right? Right. Which is saying that we need to have this living principle, which is the soul, needs to be there. Of course, a dead person doesn't do anything, right? But also, the aliveness without the body doesn't do anything.
these things A they miserable life. If it got shouted to him as noch dem. to schlafen, ich weiß halt nicht zu schlafen. Beide, also, and that's why people commit suicide. That's why it's not always unreasonable to commit suicide, because it might be better in this oil than of this world. Aber das ist nicht kein Sachbest, das ist nicht kein Tachlis. Wir reden jetzt von der perfect situation, nicht von der Beste von du. Aber was ist Beste von du? Was hat die Jakob gesagt? Eier das Oil, okay, ich will gar nicht schlafen. Schlafen ist schon besser von Leben als okay. But that's not I don't know when you right? That's what I said. But that's not the best, right? We're talking about the whole idea of this final state is that all the problems of this world are going to be solved, right? Weisig gelitten, mit zurückgezogen, weisig wenn Arushet, haben Pedro gehen Tzadik, na so weiter. This state is not a solution, right? You have to settling all discourse. So wegen dem is the way in the theory in Tchesamais, which is also known as Olam Habu in Pshat HaMishnah, Pshat HaGemura, na so weiter. Wenn sie auf Olam Habu, till the Rambam came and was Mahapchar al-Pir. But Olam Habu hat jeder verstanden, es ist mir fertig, weiß allein, Mishnah ist Geburt, es kommt nicht auf andere Wege zu lernen. Maybe if you want, ich bedeutig, but Olam Habu, the coming world. What does this mean in the sense? It doesn't really mean the different world, we pass this verkehrt. It's a world, right? Nicht eine andere Sort Welt. Die Welt, then, now we could think of maybe there's going to be changes in the world also. Es ist nicht wichtig. Alles kann sein besser. Es kann sein Computers instead von Eislöchern und so weiter. Aber es kann nicht sein eine andere Sort Welt. Es kann nicht sein eine andere Sort doesn't have a different kind of metaphysical sense. It's the same world, you're going to get back into your body. Now for this, you have to continue in the freezer, right? That's where we get the idea of a kaiver and so on, because something has to continue to stay. Can bechoike sein, pinklich weg apart, der itzem les, ich weiß nicht, was etwas darf bleiben, gedei soll bleiben, oder mir kann sein, es bleibt den ganzen nicht oil. I'm not saying that it literally has to be this lisbein, but that's a way of explaining that this is... As a mean Welt. Because that's the one we know about. And weiß nicht von der anderen Seite. Maluchim, and reden nicht von Menschen. Menschen, das heißt Menschen don't existen, and therefore to settle all the scores of people, we need to bring everyone back alive. Sei Hitler und sei alle Menschen, die gehagen darfen zurücklebendig werden. Und man geht sei damals finally, mit dem Hagen noch 6 Millionen Jahre gegen alle 6 Millionen sind gehagen. Und die 6 Millionen, man geben 6 Millionen Lebens, whatever it is, and it's a down side. Yes, 100% normal. And not only, yes, 100% normal. Normal in the sense of, also wenn es Neshama begib. Just to mention, it could be a guy who's not a miserable life in day, man got a miserable life. Nein, that's all that is. Man got fixed in the misery, the bunch man got this fixed. If he deserves it, if he doesn't deserve it, nicht. Jeder geht an happy, was hat keine Meaning. Na, jeder geht an, jeder geht, was kommt sich hin. Jetzt, by the way, you want to read, he's going to ask a question, what are we going to have what to do, are we going to get bored, that's like a shot. But koidem, so I get the question, no, this do a terrorist, no, it's do terrorist of them, treffen neue Sachen, das ist problem. Das ist so schwer, ist so schwache imagination, man kann solve the problem. As jeder is happy, is it come out to unhappy, right? That's the purpose was nicht. Können gar nicht weiß nicht von dem. Aber zweitens, man kann sich eine Einzel geben mit dem. Jeder is happy, come out to unhappy. That sounds very rishis to me. I don't think that's true. Das ist kein Hart nicht, weißt du? Das ist schlechte Mitte. Das geht damit. Das ist unhappy. Works around there. Okay, I mean, all these things are small problems. We could, with a little imagination, you can solve all these problems. With a little imagination, you can solve all these problems. Point is, this is kleine Probleme. This is kleine Problem. Dave soll solve the problem. Was Team Dave was mit zwei Gehen mit Chris meist mit solve the Problem auch, okay? Das ist kein großes Problem. Ich kenne the kid was gesagt, das ist die ganze Sache. For this, there needs to be some kind of nefesh in the sense of something somewhat bigger than what you can see in this world. That's important. Maybe you have to sort of exist in the kaiver or in the Hades and the Sha'al, wherever it is. You have to continue to exist, but nothing more. We don't need some sort of fancy metaphysical theory. Man darf nicht gut nicht kann sagen mehr weinig was the can sein oder was the can sein kastran in kaiver plus after noch ein bisschen. That's all. That is all you need. But so this is the meat von day was man darf nur days. But shiny mit darf sei wichtig. Etwas, was sag andere fancy theories geben uns nicht. Just to be very clear. Man darf sei wichtig a personal identity to survive. Okay? Whatever this thing which just gives you personal, jeder Mensch extra identity as ich bin ich, was ich mir gewähnt nächten.
Die zwei Sachen darf man sehr wichtig. Und die ganze Idee ist, dass jeder eine hat man Strufen oder geben es gar laut, was das gewähnt. Und mal wird einer kommen sagen, dass ich weiß, Neshama sind alle eins, das steht in Tani, oder in Ulama bewegen alle, jeder ein Mensch, weil der Neshama ist hat nicht Kachalik, und so weiter. That ruins the whole thing. That's a good example. That ruins this. That ruins this. Maybe you say that's not true, but for this basic theory, that's going to ruin it. So any two metaphysical theory actually not only is not needed, it also ruins the basic theory of Schar v'Einish, which needs personal survival and the same person to survive, right? The same person, the same person to survive, identity. The same person going nechten. Of course, because I'm better, that's somewhat tricky, because if I give you a different body, how do you, when you know the ship of Theseus problem, when do you stop being you? Okay, it's tricky. For them, the Gemara, in a very beautiful stick of Gemara in Sanhedrin, he gives a solution to this, right? The things the Gemara sagt, in Tchesa Meisem, et aufstehen jeder einen, in seinem Gesinnt, right? Die Gemara, wir wissen, wer du bist. Bist du gegangen, schlafen nach Krippel, und stehst auf mit zwei Fies. Nein, ihm dem Mimman am Schrappen, ja? Jeder geht aufstehen mit Sahne, so wie andere Wähler gesagt mit Sahne. So an irgendein 440, mit Sahne zu, was ich da denken. Mit Sahne Fehler, was ich da, aber noch damit wäre besser. Aber dasselbe sagt, wenn ich ging, der bleibt ging noch, dann stehst du nicht, dann nicht wissen, wer du bist. Dann darfst du keinen treffen, der Seite darf deiner Seite, und der eine darf bleiben, eine otherwise you ruin everything. This is just am Chushit, again, the actual technicality you could solve. But what? It's nur mit Chiesa Meister, aber ich habe das als Chiesa Meister, man soll nachher noch dem, kann jeder sagen eins, but as long as I give jedem a sense of happiness or whatever. I don't know what Yeda would mean in that sense. Then you run into the problem of Yeda not being Yeda, or Yeda not being separate. If everybody would just have an identity number, as I be from the log, would that be also? No, I'm just giving you. That's all you could solve. This technically, I'm saying this good as I'm Chusha. Jeder will gewinnen ein Number von, lassen wir sagen, a billion, also a billion, you know. Yes, nein, noch einmal. Jeder da sagen, ein. Noch einmal, Sie können sagen, ich gehe nicht an das. I'm just giving. I didn't say this Gemara because this is the only way to solve the problem. I'm just giving it as a good illustration for what kind of problem we have and what we need to solve. Of course, technically, they tell us, I'm steigt auf bei mir, man muss rappen, ich kann nicht mehr früher gedenken, man kann treffen andere solutions to the problem. Just a very good illustration for the kind of thinking that you have, that you have. Or maybe, wie heißt das, QR code, ich weiß nicht, treffen eine Eins, ich sage nicht, was der andere Eins, but there needs to be some kind of, this is the, why did I want from all of this? Right, that is the nations. right. Also that, in order to give the punishment, you need to be the same person, because otherwise it's not fair. That's a basic problem with Gilgilim, right? If you punish by nation, it has to be the same nation. Yeah, and so on. That's the basic problem with Gilgilim. Gilgilim denies this. Gilgilim doesn't hold of this kind of story, but Gilgilim is the basic problem with Gilgilim. Is Lozan Lias Gilgilim was nicht schuldig von Friedrich Gilgilim, right? The greatest problem. And no, this is richtig. This theory doesn't hold Gilgilim. Again, according to Gilgilim, you have to remember. According to simple, there's always going to be a synthesis that can make everything together. Gilgilim and Ches Meisim are steer, because Gilgilim says that Ches Meisim always happens. Then Ches Meisim is not interesting. In other words, Gilgilim solves the problem in a different way, and Taken not in a personal identity, at least strong personal identity way. It doesn't care about that. It's a different kind of theory. It's a more metaphysical theory. Nein, the Val's lines, darf nicht Gilgilim. Nein. Exactly. Gilgilim is a whole different theory, which actually doesn't need Ches Meisim. Now, of course, some people believe in both, and they find some reason. But the Pashtas darf es nicht Ches Meisim. In India darf man nicht Ches Meisim. Jeder ist Ches Meisim. Whatever decided it is, from the time bis it's solved sich und so weiter. And they don't have personal responsibility either, in the same way that we're talking about. Schön. Stimmt. Deze ist der Maße von Ches Meisim. Wie will ich rein weiter von du? This is ein scheine Masse. Jetzt, but the very important thing, this is what really important, I'm just saying a summary of Sadiq ownership. The important thing for this is that for this to work, you need to have the kind of soul that makes this allowed to work. This is where we get into the philosophical question, right? Outcoming scheine Baba Masses. Okay, da ist mit das Eichel stimmen, and any part of this, you need to have the kind of soul that could survive death and become back the same person after he comes back into the body. Right? This is the conditions. See, it's physical or not, the end result has to be physical. What the neshama has to be, that's weiß ich nicht. He happens to believe that it's physical.
but it definitely has to be Mekayim these conditions. These are the conditions that we have. And if you want this story to be true, which is what the Tzaddik wants, because Tzaddik is not in the business of Rambam, he's not in the business of making every basic concept in the Torah mean something else. He's in the business of trying his best to make this basic concept of the Torah be true. Very different business. Zaan business is this. In Meile, darf man treffen as a sort Nefesh, or as a sort, basically, in other words, as a sort kind of human being that could survive his death and also come back and continue to be the same person after that. Okay? Therefore, in Gedenken was an theory is, Kedai Satin geht dadurch sieben, right? Sieben andere Shittes, wegen was the Neshama is, or was the Nefesh is, in other words, what the person is, which are, if you want, we can go through all of them, and then the can go to them. Aber the Iker, lass mich ja sagen, etwas wegen sein, weil wir finden schon sehr viel mal dieselbe Sache. These theories, wait, I wrote it down here. These theories sort of divide into two different categories, and then we could separate those categories. Also, sei klar. Bei ihm, und ich habe schon gesagt, das hier, aber ich habe gesagt, letzte Woche ein bisschen, es du zwei, in other words, we're taking a step back from this whole thing. Step back from the the requirements, right? This is how's it called? The requirements. That's a contract. Ja, was das verkaufen. Jetzt kann man trying zu kaufen. Darf man gehen sichern Property sehen, wie wir kann kaufen the requirements, okay? So jetzt gehen uns an in den Markt von opinions, right? Von Shikadais, rief man es, ja. Und dann treff sich eine List von alle meine Shittes. Each one probably has some truth to it, as people don't believe. This is right. We talked about this. People usually, whatever opinion exists, must have some kind of reasonability to it. Otherwise, nobody would say it, unless whatever. Meine fuhren daran in marketplace von opinions in einer Neshama. In dem marketplace hat in der Mulgezeiten geheißen taxographies. Is a kind of thing that used to exist in the later ancient world. People used to make lists of all the opinions of all the philosophers that they've heard of. And if Saligon found one of those lists, and we seem to know which one, but it doesn't really matter. And Aristotle, we seem to know which one. Es ging du Menschen, was dann sucht, wie hat genommen der List, in Mathe gewinnt von einer arabischer List. But these lists were a common thing. It's called the taxography, and it was a good, interesting thing that people used to do, like make encyclopedias with, the soul. This guy said this, Aristotle said that, and this guy said that, and so on. And as a list, aber jeder, okay, das ist doch Hashir. Ich kann sagen alles schon einmal. Alles gemacht. If you look, okay, just to be clear, if you go nowadays and you ask people basic metaphysical questions, you end up with such crazily varied list as you had 1,000 years ago. Nothing really changed. Go around asking, you can go on Twitter and ask if the world is a simulation, and find crazy opinions like that. The world is a simulation, right? There's a bunch of supposedly smart people that believe in it. Or you can ask if there's alien life. This is very basic questions, and you get as many opinions as there are people, and as many crazy theories. And the reason is because nobody really knows. When you have information in sciences, with someone has information, slowly the kind of opinions narrow down. But in things that we don't have enough information, and we still don't have much information about what the soul is. We have a lot of metaphysical opinions that become dogma, but we don't have a lot of information. So basically, most of these theories, not all of them, okay, but some of these theories might still be true. Everyone that makes sense. This is the whole discussion exactly, and so on. The point is, just it sounds still silly when you hear them, but if you, honestly, how did life start? When you literally go and modern, very sophisticated, fancy scientists and tell you the craziest, wackiest ideas. Stephen Hawking came up with the idea that maybe a spaceship came from a different universe and brought a cell. And it's angefangen zu Trachtenphysik immer dort, but that's like the turtle question. But literally, that's what the smartest guy supposedly in our generation said. Ich meine, Nein, it's not a reasonable theory, just like any other reasonable theory. There's nothing wrong with the theory. It forgets to answer the basic question, but as if he's a scientist, he doesn't care about basic questions, not a philosopher. Infinite universes? No, that's someone else's theory. I think he's actually against that theory. I don't remember. Turtles all the way down. No, I think that if I remember correctly from the beginning, what's it called, the brief history of time is against the multiverse theory. But I think nicht pinklich. But he's not crazy. I don't think he's crazy. Ich think he's a Meshige. He sagt, man kann lachen. But er ist Meshige, weil man weiß nicht. Ich kann spekulieren, whatever. You can speculate whatever you want. And if you're a smart person, maybe your speculations will have some, actually, there's a lot of history of smart people speculating crazy things, which turned out to be, at least in the right direction. The ancient Greeks speculated about atoms, which turned out to be sort of true. And from sitting around and speculating, so it's not, and so on. Kant speculated that there's infinite amount of galaxies, which you could see in the Hantic pictures.
And in Chashnan saying as schon alte people already hundreds of years ago made these things up. He didn't know, he had no way to know, but he just said, I mean, he had reasons to say it. And he gave a shige, but he didn't have the pictures that you have. But getracht, gemef, was soll sagen unashir. Na so warte. Okay, it's noch a schade. Ich werde jetzt. Kitze, yeah, so can literally unashir. Actually, the Kitzur Amasse. So now that's important. Now, so his list sort of divides into two categories. Very important because it turns out that he says that the 7 really there's more like 12 because there's one of the 7 is 5 and so on. But the first and the important thing, he says he makes it into 5 shittas, is the opinion that the Rifts Nefesh Mikra. This is in the Kitzur Amasse is that Mikra is just a word for saying something about something else, right? Aristotle famously came up with this thought, but he's different a little than Aristotle, but and for an important reason, if guys gedenkt namen nicht, aber ich weiß versteht nicht so. Aristotle came up with this very basic thought that there are things and there are things about things. Okay? Or what's known in Latin as substance and accident. Okay? Substance is just a word for things, and literally in Greek, that which is, see something like that, and accidents are just things about things, right? So you could have certain kind of things like color was always the easy example. Color is not something that you're never going to find color by itself. Color is something about some material or some body which is colored in a certain color, right? Roit exists nicht. Roit exists nicht as in self. There's no red anywhere. Maybe according to Plato there is, but according to Aristotle there isn't. And there's only red things, right? So if the things would disappear, the red would disappear also. If the red disappears, the thing doesn't have to disappear, it could turn into black or some other color. That's called the accident. And therefore, it's a very important question to think if the soul is an accident or a substance, right? This thing, in other words, soul, the livingness of a living being, is this a fact about the thing, like most materialists would tell you that nowadays also, and we could even try to define what kind of a thing about it is, because there's a lot of kinds of accidents. Needs to find another body. The soul needs to have a body. That means no, it can't go into another body if it's an accident about the body. In other words, the famous metaphor that someone tried to tell Plato in the Phaedo was maybe it's like the harmony of a song. There's only notes. There's no harmony. Not in an instrument. There's only the instrument. Where's the harmony? When you play a bunch of notes in a certain order, we call that harmony. But you can't find harmony by itself. And when the flute breaks, the harmony breaks along with it. It doesn't go into any Gan Eden of harmony somewhere where it continues on to exist. And Hagam Plato actually disagrees with this and says that the harmony sort of does go on to live somewhere. But that was the argument that he spends a lot of time. Red nicht von der voice, red nicht von der voice, red von der Ning, the harmony. The Ning is a fact, the Sach exists, a physical thing, it's whatever a voice is. I'm talking about the harmony of it, the attunement of it, the fact that it's in a certain order and it goes up and down. This is just a concept, it doesn't exist. According to this theory, at least, it doesn't exist. Exists by itself, substance. Existence, substance. It doesn't have an independent existence. No, but this is as a harmony exists. No, nicht bei der harmony, bei der Mensch. Ich kann das nicht vergessen. Weil halt als der Mensch ist, we'll get to this another time. Well, ich weiß nicht, ob das ending in a minute. This is the basic question that you have to answer. Either the nefesh, in other words, the livingness of the living thing, is just a fact about the body of it. In other words, it's organized in a certain way that it has, how would you tell, it has cells and homeostasis and does all the things that we associate with life. But there's no thing called life besides for all those things, right? That's the basic. That's what reductionists, materialists, physicalists, people say like nowadays, right? Talk about consciousness, but you can talk about life also in biology. Biology, there's not really a debate anymore, but everyone sort of agrees that biology reduces the chemistry. But we don't. I mean, Aristotle doesn't. Right? In biology, there used to be a debate called vitalism, right? Is the livingness of a living thing something separate from all the processes that go on in it and so on? No. Biology, you see, this is very important, but this is no hashir. In the old world, their soul is not only about thought, in other words, about consciousness, and it's not only about the mind, it's about the body too, right? Because the body is alive. Again, going back, soul does not start with consciousness, it starts with being alive. The fact that bodies are the most basic thing that needs an explanation is the world, is that some things are alive and some things are not. This needs an explanation, needs some kind of theory. Beating heart, master? Salate, whatever, we'll get to this. So if you want to define what exactly life is, that's where we get into the 7 shittas. But what? Nefesh HaBahamis. Yeah, of course. Nefesh HaBahamis is just the livingness of the body.
Nothing interesting. Or maybe of the emotional parts and so on, but just of the body or the imagination. I think. No, a battery is not alive. Because you want to know the basic. Alive, living things according to the basic. You can think there's a difference, right? Living things reproduce themselves. Okay. In other words, Aristotle's language was their principle of motion is within them and not outside of them, right? And darf nicht etwas anderes Leben stippen. Stirbt sich allein somehow. Reproduce sich allein. So the größte Chilik von lebendigen Sachen. Nicht lebendige Sachen ist auch Babys. Wir sehen, was sie sein. Okay? So, there's a difference. It needs an explanation. Whatever, you can't treffen next explanations. It needs explanation. It's just a fact. This is a fact. Everyone's moide. You could just say that there's nothing interesting here because it all boils down to cells and then. But this, therefore, biology also needs a soul. That's an important thing. Nowadays, people for some reason decided that biology doesn't need a soul. Why they decided that? Why does it need a soul? Because it's alive and it's different than it's somehow I could say it in a very different lot of ways. It does some things that no thing that is not biology does. Right? Is there a difference between life and not life? There is some kind of difference. Maybe the level is fuzzy. Maybe viruses are life or not life. It's not individual. It just is. Ich rede nicht von individual gunish. Ich rede nicht gunish. Ich rede nicht individual. Ich kann reden von a plant. Yes. Life is this level of life is plants also have. I talk about a plant. Plants and animals and everything else does something that rocks don't do. Right? It reproduces, it grows, it moves on its own, has some sort of principle of doing things, of action, that by itself, right? And what is this? What makes this difference? Now you could sort of claim that there isn't anything. It sort of all boils down to dead things. There's no life. You have to understand, according to according to basic materialism, life is a illusion. There's no such a thing as life. That's the materialist. Yeah, but this is a theory. You have to remember, this is a theory. Materialism is not the basic fact. Materialism is a theory about the fact. Everyone can see with your eyes, with the opening of philosophy, you could see that there's living things and not living things. There might be some sort of fuzzy line between them, but there are such things. There's living things and non-dead things, right? And materialism don't like to be called deathism, but that's what they are, right? What do you mean? The theory of materialism is basically the theory that there are no living things. Life is an illusion. It just is. Yeah. There's no such a thing as life. Everything is dead. Everything is inert, right? The same things that we're just racks. Okay, but according then we can start to think if this is true or not. But the point is that according to all these other theories, life is something needs an explanation besides for just being a collection of a bunch of things, and we can get which part. Maybe some parts don't in this one, but just like nowadays, the only part that people like to agree that needs an explanation is consciousness, but that's not what everyone reading assumes. Just to be very clear, because we get very confused when you read Neshama in an old book and you think it means consciousness, or even that the fact that he's explaining is consciousness, and it's not. When he talks about intellect, then he's trying to explain thought, which that's why we have the whole things of levels of souls. The soul, we're talking about soul, we're talking about something, we're gonna see he has three parts of the soul, that's why. But we're talking about the whole living thing, which needs an explanation, and just for the fact that he's alive and not dead. Right? Dead things are obviously different than live things, and now we could have a chakir, we could start arguing, is the life of them separate from them, or is just something about it, just like a song, the songness of the song is not separate, it doesn't go on living without the song. So does the life of a living thing not go on to live without a song? And then we can start defining what kind, that's why he gives, according to him, there's 5 different opinions. And Tzad HaShuvah is, as Aleph and Zayzugan, as life is a mikra. In other words, there's nothing called life that's not really dead. Ich sage, das ist so happen wie eine moderne Theory, das ist. In seiner Zeit sieht man, dass Materialism ist eine normale Theory, und der sagt, dass Neshama ist eine Maschine. Das klingt verkehrt. Materialism ist eine Maschine, die modern Theory, eine unintuitive Theory. It might be true. Just because I'm Why is it unintuitive? It's going down to rock bottom. It's like, okay, let's start from here. Yeah. Because that's obviously not true. Because obviously this idea that everything goes down is just not proven. Cannot get proved. And there's not even a theory that has got the resolution of even showing how that's supposed to work. But that's another thing. But the point is that there's something obviously wrong with that, because there's obviously something, even if you do assume that these levels are true, there's obviously something which they obviously don't assume. But even if you do assume that, there's obviously still a fact that there's something more in the higher level that doesn't exist in the lower level.
And it's not intuitive to say that it's really just that. In other words, that the life is an illusion, or the higher levels of organization are sort of an illusion because we're stupid, which is what you have to say if you're a reductionist, materialist at least. Wow. Ich no maß bewusst ist modern. Ich sage nicht, kann das richtig? Kann das leider ist richtig? Und es ist modern. The reality is weird. Aber ich no maß bewusst ist nicht normal. Kapunem. There's no reason to assume that that's the basic and muss mich verliebt. Es kann nicht verkehrt. This is, and he actually gives arguments why this is, and he also gives 5 different theories of what kind of accident of the body is it. And I got 5 andere Theorien. Eine von sie is basically this as a mikra. Nicht alle von seinen, der erste 5. Rief das nur ein Shit, eine von seinen 7 Shit, ist on the list. Nur eine von seinen. Ja. Nur eine von seinen 5 Shits, nur 5 Wegen von des Maß besan. And if you'll notice, one of them is Aristotle's theory that it's the form of the body, which is a very controversial thing to say, and actually a wrong thing to say. Ich habe gesagt, der Shit letzte Woche, aber ich halte nicht mit. Ich will sagen, seine 5 Theory, wie sind mal List von den 5 Sachen, according to him, there's 5 different theories. Where is it? I don't even have it here. I thought I wrote it already in my, wie ist der Paper, was ich mir gegeben? Ich darf treffen mein Paper, I can't find it. Alle beide geben alle drei. Ja, aber ich kann nicht eine Paper jetzt. Okay, so du 5 Theories, und dann mehr weniger so. The theory 1 is mikra manias atzma, okay, which is a word that nobody knows what it means. It probably to a mispra manias atzma, which was Pythagoras' theory, self-moving number. Now it's very weird to call this accident of the body, so I'll read me in a minute. Zweite is shleimus legifativi, which is Aristotle's theory. This is what he means for sure. Shleimus is what Aristotle usually gets translated as actuality, first actuality of a living thing, or enteliki, which is the Greek term, which means shleimus really in Lashon Kodesh. Then these 2 theories don't really belong here, according to me, according to the Chassidim what they do. The third theory is chiber abasatim, in other words, abai yisoidus. Tivim is just his word for yisoidus, right? The connection, that's sort of what we said. The organization of these 4, this is Empedocles' theory, basically, because Empedocles was an imperialist. Sorry, that one's in the lie doing. Weißt du, wie er sei? Joeli weißt. No, but the video. The Empedocles was a materialist, like most pre-Socratics, and he said that the soul is just the 4 elements when they're connected. Okay? The 4th theory I forgot who is, which is not the connection of the elements, not the connection of the senses. Okay? I don't remember whose theory this is. He has identifications for them. And the 5th theory is that it's the connection of the senses amongst each other, or the connection of the senses to the physical. No, the senses amongst each other. So the 5 senses sort of. How do they connect? Yeah, I don't know exactly what it means. I forget. The 5th is as an accident in the blood, which seems to be. Later he talks about Unan's theory, which is sort of similar to this. This is not really the Stoic theory. Okay, yeah. Scientific already? All of these theories are scientific, because they're all. Meaning if it's not connected to the body, then it's not scientific. Meaning all these 5 theories are the body. That the soul is just the body. The soul is what is it about the body? Again, you can't just say it is the body, because obviously there's a difference between living things and dead things. So we could say something like it's some principle of movement in the body, which is a number. But the point why he calls it a mikra is so important, because to him, if the soul is a principle of movement in the body, you can call it a number or not. That's not interesting to him. It's still a fact about the body. It's not something that exists in itself. If you will, right? If you hold the show. Yeah, but some part of biology. That's the important thing, because biology doesn't. Biology is a very bad word, because biology just means living things, which is just another again. No, not biology. You have to say something like either maybe chemistry, and there's a difference, because the biology of chemistry. That's you can some tiefel moderne Werte durch. Try to nutzen the alte Werte, und wissen was man hat. The interesting thing, the weird thing about these 2 first theories, especially about the 2nd theory, is that the 2nd theory would never say that it's saying that a soul is an accident. This is a lie. Aristotle did not believe the soul to be an accident of the body. He believed it to be the form of the body, or the first, like we just said, the first actuality of the body, which is a kind of form. Now, there was a big controversy exactly if Aristotle really thinks that the soul can go on living after the body is dead and so on. But Akalpunim, hat sicher nicht gewollt, keinmal nicht masken zu sagen, the word that the soul is the accident of the body, because he's very against, if the arguments in some do, if the soul can be an accident, hat auch gewiss, is masken zu sein. And he thinks that it's crazy to think that. What's going on here is that, like what happens often, what's going on here is what happened, then let's make a summary. What's going on here is what happens very often when you see people debating. So 2 people think they're talking with each other, but since they both have different frameworks for thinking, or what I call different metaphysics, and according to me, what you're saying only fits into one of my 2 boxes that I have.
But according to you, there's 3 boxes. So this kind of argument you see, definitely, especially across schools when people are coming from different places, most arguments boil down to this. The Chassidim and the Mesnagdim and they're all more or less just not talking past each other because they're using different words and so on. Now, this is something you have to know, and according to the Tzaddigun accepted what's called more or less, but Chalikim, the Mu'tazilite metaphysics. Mu'tazilite were a Muslim group called Mu'tazila. I forgot why they were called that way, and they were a part of what's called Kalam. But one of the Kalam schools, Kalam just means thinkers or theologians or something like that. And one of the groups were known as Mu'tazilite. That was his name? No, there was not such a guy. Actually, Mu'tazilite literally means no. Yeah, he brings it, but it's not a guy. Yeah, it was one of the 4 things that we learned in Ashguch, and it's not a guy. I think that Mu'tazilite means something like the group, or it's a verb. I don't remember. It means something random, like the guy that went away from the other guy, or something like that. Then the Mu'tazilite, and in general the Kalam, both denied the existence of forms. They thought what Aristotle called the natural form of a thing, which was his basic of his whole metaphysics, they denied. They said that it's all accidents. And if you read Modern Avochem, Chalik Aleph, Parik Ayin Aleph, you see the Rambam. You're doing exactly what I'm saying that we shouldn't do. You're living in a different world. There's materialism, and this is do. I have 2 categories. No, exactly. Ich look at andere Sachen. But it's not simplification. It's just wrong. It's not a simplification. It's just wrong. According to Aristotelianism, there's things have matter and form. Okay, besides for having substance and accident, these are 2 things that don't. In other words, substance itself has matter and form. That's important. There was some controversy between the Aristotelians exactly. Wie zum Yashtan, die 2 Chalikim. But ich habe gefragt, Aristotle overcame the Chalik from Eitzim and Mikra, or essence and accident, or attribute, substance and accident, all the same thing more or less. But essence for him was 2 things, matter and form, and they're both essence in the same way. One was not an accident of the other. Exactly. The Azoi is a schwere Sigya. But he definitely did not believe that the form, what he called the natural form of a thing, is an accident of the thing, of the substance. It's definitely a substance. Okay? Masha Ankan, and if Masha Ankan, the Muslimen, they form the only world, the world only has substance and accident. And therefore they have a whole different metaphysics. And therefore when they talk to each other, they talk like that. And there, if you read the Rambam in Modern Avochem, Chalik Aleph, Parik Ayin, Aleph, and Bayes, and so on, you'll see him very clearly denying, disagreeing with this theory, basically of Tzaddigun's theory. And although the Tzaddigun not exactly the theory, but shown, and redt beferish wegen der Nefesh, das Lot sei kommt aus der Nefesh as a Mikra, and that's nonsense. And of course, the Tzaddigun is doing something very weird here, which is trying to claim that Aristotle's Nefesh is a Mikra just because in his world that's the only thing that it could be, but that's not what he thinks by himself. Shown. So, wissen das. So, das ist, man soll sich lernen von dem, nicht zu machen, die Tuss, das hat immer noch gemacht. Nicht anlegen, jeder einer an unsere Schicht. Jeder einer kann seinen eigenen Weg betrachten. And it doesn't have to translate even to yours, because it's just assuming basic different categories, basic different ways of understanding things. Man kann nicht sagen, aber du bist einer von meiner Seite, what people often do, even nowadays. Das heißt, as if these are the only possibilities of thinking. No, there's the other part, you might think they're wrong, you might not understand what they mean, but they can't just it just doesn't work. You could say, according to me, this doesn't make sense, thank you very much. It doesn't make sense because they don't even have the tools for it to work. It's like, like the 220 volt electric doesn't fit in the American plugs. Therefore, it's kind of electric. No, therefore, it's a fitness. Schön. We're schon da mal. Schön. Was haben wir gelernt an? Und machen wir basically das für vorige Woche. Was okay. Alle mal weil da einem Pat Robinson und vergessen zu gehen warten. Wie lang? Pat Robinson interviewed the Dalai Lama in 1980, and it was one of the biggest